A signal which is like this. You can see this is not a straight line. This is like positive and negative half cycle arranged above the reference voltage. Okay, it is not a straight line, it is pulsating, it's keep on varying. So in order to convert this pulsating DC into a pure DC, we are using filter circuit. The example was example for filter circuit is a capacitor filter. So if you connect a capacitor parallel to this resistor, if I connect a capacitor parallel to this resistor, it becomes a filter capacitor. Okay, so what happens to this capacitor? When input voltage is greater than capacitor voltage, what happens is your capacitor charges. Okay, capacitor charges. What happens means the capacitor keep on charging with input resistor and it will charge, and it will reach this point. At this particular point, what happens is your input voltage reduces to 0. At that time, capacitor is already charged to maximum. Okay, your input voltage, what happens? It's from the peak value, it goes to the 0. You can see this curve. Okay, from the peak value, it comes to 0. But what happens to the capacitor? The capacitor is already charged to full. And it will, the output of this capacitor will not go to 0 directly. It will start to discharge. So I can say that when VC, that is capacitor voltage, greater than V in, what happens is capacitor starts to discharge. This capacitor, it will not discharge immediately like the input waveform, like the pulsating DC waveform. It will slowly discharge like this. And at this particular point, what happens? Your input voltage, which has gone from maximum to 0 value, again come back to this maximum value. Then again your capacitor charges. And your capacitor keeps on charging and discharging. You will be getting a waveform which is almost a constant DC. Then also it is not pure DC 100%, but it is somewhat a DC voltage. Okay, ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Is it clear for all of you? Yes, sir. Okay. Today, we are going to discuss about voltage regulator. So that is the fourth block. Okay, in the block diagram of DC power supply, the first block was transformer, second block was rectifier. So we already know what is a transformer is. We have learned what is a rectifier. Then we have learned what is a filter, and the final block is voltage regulator. Okay, the purpose of regulator was to make a constant DC voltage. The output should be always constant. I was explaining the example of mobile charger. Okay, the output of mobile charger should be always constant. Else, what will happen? If it is not constant, sometimes your battery will not charge, or it will damage the battery, or it will not charge the battery. So we need to provide a constant DC voltage. So that is the use of voltage regulator. We are, according to our syllabus, we have to learn about a particular voltage regulator circuit. Its name is Zener voltage regulator. Zener voltage regulator. Okay. It is this Zener voltage regulator. Why this name is Zener voltage regulator? This name has come from a component that we are using in this circuit. That component name is
Zener diode. Okay, it is a type of diode which is different from normal PN junction diode. Okay, നമ്മൾ already PN junction diode പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? It is a Zener diode is also a diode, but it is construction wise it is different from normal PN junction diode. So this Zener diode, with the help of the Zener diode, we have made a circuit. That circuit name is Zener voltage regulator. So if you use this Zener voltage regulator, what will happen? Your output will become constant. Okay, so we will read this one. Okay, the applied reverse bias voltage cannot increase without limit, since at some point breakdown occurs, causing current to increase rapidly. So I will explain. Okay, what is the difference between this Zener diode and PN junction diode is, okay, in this, if you observe the forward bias characteristics നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, there is no difference between PN junction diode and Zener diode. Forward biased characteristics നോക്കുമ്പോൾ PN junction diode ഉം Zener diode ഉം തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. Both are same. But if you look at the reverse bias condition, it's also same, but there is a difference. The breakdown happens at low voltage. ചെറിയ വോൾട്ടേജിലാണ് breakdown സംഭവിക്കുക. It happens at low voltage. The breakdown happens at low voltage, and it will not damage. If you limit the current, it will not damage the component. Okay, so that we can operate this diode in reverse biased condition also. Okay, if not clear, I can explain you. So if this is the bias characteristic, I can draw another breakdown like this. So this is your normal avalanche breakdown. So what I was explaining, ഞാൻ avalanche breakdown എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു breakdown voltage ൽ വെച്ചിട്ട് the current goes to maximum and it damages the diode. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതാണ് avalanche breakdown. But Zener diode ചെറിയ വോൾട്ടേജിൽ തന്നെ breakdown സംഭവിക്കും. ആ breakdownന്റെ പേരാണ് Zener breakdown. But if you limit the current, it will not damage the diode. Diode damage ആവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? breakdown വോൾട്ടേജിലും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ, so in the case of Zener voltage regulator, we are connecting Zener diode in reverse bias condition. Okay, ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Okay, so we are going to learn about a new component. That component name is Zener diode. Okay, it is different from PN junction and from PN junction. So there is a difference between Zener diode and normal PN junction diode due to the construction. And what is the difference? In the forward bias condition, this Zener diode works exactly as PN junction diode. There is no difference. Forward bias le Zener diode PN junction diode പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. But in the case of reverse bias condition, there are two breakdowns. One is avalanche breakdown, second one is Zener breakdown. So Zener breakdown happens at low voltage, and if you limit the current, it will not damage the diode. നമ്മൾ PN junction diode കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചത്? അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ആയി പോകുന്നതാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ Zener ഡയോഡിന്റെ കേസിൽ Zener അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് മുന്നേ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ട്, Zener ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. So if you limit the current during this Zener breakdown, you can operate this diode in reverse bias condition also. So just look at this circuit. This is the circuit diagram of Zener voltage regulator.
This is the circuit diagram of Zener voltage regulator. Okay, what are the things you can see in this? What are the components you can see in this? So there is a power supply. This power supply this is actually your output of filter, that is unregulated. There is a possibility that this voltage can vary, depends on the line and load voltage. This is actually unregulated supply. Unregulated supply എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Depends on the operating conditions. Its voltage can be voltage vary ചെയ്യാനുള്ള chance ഉണ്ട്. So this is unregulated voltage. Its output will not be constant. It will not keep on varying. If you set 5 volt to this unregulated supply, sometimes it will show you 4.5 volt, sometimes it will show you 5.5 volt. അത് vary ചെയ്യുന്ന power supply ആണ്. Then you can see a resistor Ri. This resistor is called series resistor. Series resistor. And here comes our component. Which is that component? Zener diode. Zener diode. Okay. This is connected. There is a slight difference in PN junction diode symbol and Zener diode symbol. If you look at this symbol, this was the symbol of PN junction diode. Okay. The line which is at the top was almost straight. But if you look at the Zener diode, it is not straight. There is a bending at both ends. Okay, so this is Zener diode. Okay, ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണോ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണോ? എനിവൺ പ്ലീസ് ടെൽ മീ, എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? So this was positive terminal of the supply and this was negative terminal of the supply. If you look at this diode, this was N region, this was P region. Similarly, you have N region and P region. How the connection was? It is in forward bias condition or in reverse bias condition? Anyone? ഏത് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ്? സാറേ റിവേഴ്സാ? യെസ്, റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് the positive terminal of the supply is connected to N region of the Zener diode and negative terminal of the supply is connected to P region of the Zener diode. So it is in reverse biased condition. So നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കുക വേണ്ട, നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നോക്കിയാണ്. Okay, and then we have a load resistor. So output is taken across the load resistor. This is actually regulated supply. Regulated supply. So again I will explain. This is the circuit diagram of Zener diode voltage regulator. Okay, the input to the supply is unregulated DC voltage. That means its output can be vary. It is not constant. That is the meaning of unregulated supply. And then there is a series resistor. And then there is a Zener diode. Zener diode, actually I was telling like Zener diode is different from PN junction diode, but forward characteristics of both the PN junction diode and Zener diode is exactly same, but reverse characteristics is different. Zener diode is
or Zener diode can be operated in breakdown region by limiting the current. Current limit ചെയ്തുകൊണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ സെനർ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരും, എന്തിനായിരിക്കും ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ വെച്ചത്? Resistor is a component which opposes the flow of electric current ആണ് അല്ലെ. So it will oppose the flow of electric current. That resistor is used to limit the current. Current limit ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So we can operate this diode in reverse biased condition. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു. മിക്ക കുട്ടികൾ നല്ല പറയുമ്പോൾ നല്ലോണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ? Yes, sir. Okay, now I will explain the theory portion of this, how it will work, how it will make this voltage constant. Okay, നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ പറയണേ. ഡയോഡിന്റെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് VBR എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ when reverse voltage was equal to breakdown voltage? What happened? It is actually avalanche breakdown happens. Okay, current goes immediately to a maximum value and diode damages. In this case, if I am not explaining about VBR, I am saying this breakdown voltage is VZ, Zener voltage. When the reverse voltage, so here the reverse, since it is connected in reverse bias condition, reverse voltage is VPS. So VPS voltage is less than VZ. ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനെക്കാളും കുറവാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. സോ ദിസ് സംവെയർ ഹിയർ. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈ, ആൻഡ് സിൻസ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട്. റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഡയോഡ്. സോ ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് സെനർ ഡയോഡ്. വാട്ട് എവർ കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പവർ സപ്ലൈ, it goes to the output terminal. നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. അല്ലേ? So at first what happens? This is the condition. The VPS voltage, that means the power supply voltage, is less than the Zener breakdown voltage. That means it is not reached the breakdown voltage. It is somewhere here. We are operating this in somewhere here. That means it is breakdown is not happened to this Zener diode, so it will not conduct. So since it is in reverse bias condition, current flows from supply RI and finally it reaches the load. Nothing happens there. Whatever available at the input, you are getting at the output. That's it. But when VPS voltage is greater than Zener voltage, that means it reaches this particular point. Breakdown happens. What happens? If breakdown happens, means what will happen? This diode will conduct. Okay, this diode will conduct, and the current starts to flow like this also, and it will flow to the load resistor. Now you look at the curve. Curve നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ what happens? You can see that after this breakdown voltage, that is VZ voltage, if I increase the voltage also, the voltage is almost constant. അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്.
So if you keep on increasing this VPS above VZ, whatever voltage you will be getting at the output is equal to VZ. Constant ആയ VZ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. So output voltage is constant. Okay. So what will happen if VPS is greater than VZ? Zener breakdown happens and current starts to flow from supply to the Zener diode, and also it will flow from supply to the load. So load le namakku voltage eppozhum undavum, adu vadi Zener diode vadiyum current flow cheyyunnundavum. At the output what we will get, at the output the voltage will be equal to VZ. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് VZ വോൾട്ടേജ് ഈസ് 5 വോൾട്ടേജ്. ഞാൻ കടയിൽ പോയി വാങ്ങുന്ന സെനർ ഡയോഡിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ്, സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് VZ ഈസ് 5. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എല്ലാവരും. VZ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ VPS is, I am setting this VPS equal to 1 volt. That means somewhere here, the curve is somewhere here. 1 volt means in reverse bias condition, it is 1 volt. So what happens? There are two conditions. Okay, I will write the condition here. One is VPS less than VZ. Nothing happens. I am writing like this, nothing. There are one more condition, VPS greater than VZ. Breakdown happens. Okay, now tell me, your VZ is 5 volt. I am buying a Zener voltage of breakdown voltage 5 volt, and now I am setting this VPS voltage to 1 volt. So under which category it will come? VPS less than VZ. That means 1 less than 5. Okay, correct. So nothing happens. What will happen? Current flows from the supply and it will go to the resistor. This diode will not conduct because it is in reverse bias condition. Only a small amount of current due to the minority carrier will flow. Small amount of current, we can neglect that one. And the current, most of the current, that is 99% of the current, it will go to the load resistor. At the output, whatever voltage, the voltage what you will be getting is equal to 1 volt. Okay, nothing happens. Okay, so what I am going to do is, next I am increasing this voltage to 3 volt. Now VPS is 3, VZ is 5, VPS less than VZ, still VZ less than VPS less than VZ, nothing happens. The current from the supply, it goes to the output terminal. At the output we will be getting 3 volt. Now again I have increased the VPS voltage to 5 volt or 5.5 volt. Now it is not it is not to the first condition. It is not going to the first condition, VPS less than VZ. Now it is working under the second condition, VPS greater than VZ. Why? 5.5 is greater than 5. 5.5 voltage 5 നേക്കാളും കൂടുതലാണ്. Now it is under the second condition. At that time breakdown happens. And what will be the voltage across VZ? It is not 5.5. It is Zener voltage, breakdown voltage. It is 5 volt. And there will be current. Current എതിലേക്കൂടിയെല്ലാം ഫ്ലോ ചെയ്യും? Zener ഡയോഡിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും, ലോഡിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും. But output is constant 5 volt. Again I am increasing the
VPS voltage to some 7 volt, what will happen? Still it working under the second category, VPS greater than VZ, that is 7 greater than 5, still it is under breakdown. That means large amount of current will be flowing through the Zener diode, but the across the output the voltage will be equal to Vz. So if you keep on increasing the voltage at the output terminal, it will be 5 volt, but what will happen is the current through Zener diode will increase, and you should be careful about that. It is not reaching to the maximum value of the Zener diode. Maximum current withstand ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന maximum value കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? Is it clear for all of you? sir, clear ആയി. Sir. Okay, we will discuss one more topic today. Public addressing system. Next one. This is a simple block diagram. Okay, so far what we have learned a block diagram of power supply. Power supply block diagram പഠിച്ചു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Power supply block diagram consists of transformer, rectifier, filter, regulator. Okay, then we have learned bridge rectifier circuit. There were 4 diodes, and for both the half cycle, positive half cycle and negative half cycle, we will be getting the output. And then we have learned about Zener diode. Also we have learned about filter capacitor, filter circuit to convert pulsating DC into pure DC. Then we have learned about Zener voltage regulator. There we are using a Zener diode. And now we are going to learn about public addressing system. It is very easy. Most of the students can attend this question because it is very easy. This is directly, you may have seen lot of examples with this public addressing system. Okay, public addressing system is nothing but a mic and an amplifier and speaker. If you connect it together, it becomes a public addressing system. ഏതാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, so when there is a stage program, what happens? There will be people who is if it is a dance program or singing competition, there will be people, one person who is a singer will be holding this mic, and he will be singing through this mic, and this mic is connected to an amplifier, and then it is connected to a speaker. So whatever he is singing, and that will be reached to majority of the crowd. Okay, that means his voice is amplified and given to a large crowd. Or during the election time, you might have seen in a jeep or auto rickshaw, these people will be carrying a generator and an amplifier, and one person will be sitting in the jeep and announcing the candidate profile and all. And a lot of people can listen to this voice, listen to the announcer voice. Okay, or during your induction program, we have done a lot of program. At that time, the person who is conducting the classes will be keeping mic in his hand, and most of the time 60 to 70 people of your batch will be attending this program. And since he is using this mic, amplifier and speaker system, whatever he is speaking at his voice level will be reaching to the majority of the people. അല്ലെ, നമ്മളപ്പം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ എടുക്കാം. സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡ്, ഒരു 1000 പീപ്പിൾ ഉള്ള ഒരു ക്രൗഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കയ്യിൽ മൈക്ക് ഉണ്ടാവും, സിംഗറിന്റെ കയ്യിൽ. അതേപോലെ കുറെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ ആംപ്ലിഫയറെല്ലാം കൂടി ഒരു സ്പീക്കറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അവരെ ചെറിയ വോയിസ് ആണെങ്കിലും അത് ഇത്രയും വരുന്ന ക്രൗഡിന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക.
or PS system, public addressing system. അല്ലേ? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്? Yes, sir. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, so here we have 4 stages: stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. At the first stage we have microphone. Okay, so what this microphone will do? Microphone will convert sound wave into electric signal. Okay, microphone will convert sound wave into electric signal. So what happens whenever if I am speaking? So now I am using an earphone. So in that mic is there. So when I am speaking, this my sound is converted into electric signal and it is connected to my laptop. So from my laptop it is processed and it is given to you, right? Okay, so that is how microphone will work. Microphone normally how it will work means there will be a coil. There will be coil like this. So there will be a coil and then I can draw a magnet here. There will be a magnet. North pole and south pole will be there, and on this magnet there will be a diaphragm. Okay, so whenever I am speaking, my sound wave will touch this diaphragm, and this because of this pressure from sound wave, this diaphragm will move this magnet, okay, in both the direction. Depends on the sound wave. Okay, the magnet will be moving in both the direction, and you can see a coil there. So as according to the Faraday's law, whenever a magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced in the coil. Okay, so since this magnetic flux related to this magnet changes, an EMF will be induced in this coil, and this EMF will be having a sufficient current and voltage, and you can take this voltage and current or electric signal to process. Okay, so this is how a microphone will work. Okay, the sound wave which is touching this diaphragm will move the magnet in both the direction. As this movement of magnet happens, the flux linked to this coil will change and it will induce a voltage in that coil. So an electric current will be induced in that coil. That means sound wave is converted into electric signal. That is how your microphone will work. Then there is a preamplifier. So what this preamplifier will do means the output of this coil will be very small. Okay, if someone speak, I can say like the energy in the sound wave is very less, and the EMF that is generated in the coil also very less. So what we will do means we will keep a small amplifier and we will amplify this small voltage into a much larger voltage. For example, sometimes it will be 200 millivolt. It will amplify to 2 volt. Such a small amplification, it will perform preamplifier. Then we have power amplifier. What this power amplifier will do means it will take this 2 volt, it will convert into some 200 volt. And then it is given to a loudspeaker. Its working is just opposite to microphone. It will convert electric energy into sound wave. Electric energy into sound wave. So its working is just opposite to microphone. I will be giving a supply to this coil. That coil will be magnetized. So when there are two magnets, one is our magnet which is connected to the diaphragm, another one is coil, it will repel and attract. So because of this repulsion and attraction, this diaphragm will move. Because of this movement of diaphragm, sound will be generated. Okay, so loudspeaker means you will be giving supply to this coil. This coil will get magnetized. Because of this magnetized coil, it will move this permanent magnet, because there are two magnets, so it may attract, it may repel. So because of this repulsion and attraction,
what will happen means this magnet will move, it will move the diaphragm, so it will generate the sound wave. That is how this public addressing system will work. Okay, again I will explain. So there are four stages. First stage is microphone. What is the purpose of microphone? It will convert sound wave into electric signal. But the problem is it will be in very low magnitude. It will be of in very low magnitude. So we are using a preamplifier. What this preamplifier will do? It will amplify this low magnitude output of microphone into much larger voltage. That is 200 voltage to some 2 volts, something like that. And then it is given to power amplifier. So what this power amplifier? It is actually doing the actual amplification. It will amplify this to a maximum level, and then it is given to a high power loudspeaker. So this electric signal is converted back to sound wave. So many people can hear this. These are the explanation. This is I have already done. I will show you another block diagram also. Suppose you are performing in a stage. There will be microphone. Maybe there will be a singer. A microphone mic will be given to that particular singer, and there will be violin, guitar, keyboard, etc. For each component, I will be giving mic. Okay, and sometimes some songs also, some music also will be played in the background. So there is also a music source. Okay, assume like that. Like there will be a singer, ഒരു സിംഗർ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഇതിലേക്കൊക്കെ മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് സോഴ്സും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ചിലപ്പോൾ എന്താ കരോക്കെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? There will be one more circuit mixer. Okay, so you can see that from microphone from all microphone, we are connecting the output of microphone into preamplifier. So it will be amplifier, and it is given to the mixer. Music source, music source will be having enough current and voltage. So without preamplifier, you can directly given into the mixer. You can directly connect the music source to mixer. അല്ലെ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് ഇയർഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതിനകത്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഇയർഫോണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ വേണ്ട, സഫീഷ്യന്റ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകും. Okay, what this mixer will do means it will mix all the signal, all the input signal, and it will convert this, or it will combine all this signal into a single signal, and then it is given to the power amplifier. So again, power amplifier, it's a purpose of power amplifier is exactly the same what we have seen just before. It will amplify this voltage source to a maximum magnitude, and then it is given to the loudspeaker. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറെ ഒരു സിംഗർ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സിംഗർ ഉണ്ടാവും, ഒരു മ്യൂസിക് ചിലപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു മിക്സർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അവിടെ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പവർ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുത്ത് വലിയ സ്പീക്കറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ? ക്ലിയർ ആയോ? സാർ. Yes, sir. യെസ് സാർ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, Abhiram.
Sir. അഭിജിത്ത് രാമകൃഷ്ണൻ, Present, sir. ആദിത്, Present, sir. അജയ് ഷാജി, Present, sir. ആകാശ്, Present, sir. അലോക്, ബിദിൽ രാജ്, Present, sir. ദേവ് കിരൺ, നന്ദന, Present, sir. പാർവൺ, Present, sir. പ്രത്യുഷ്, Present, sir. സായൻ, Present, sir. ശ്രീകാന്ത്, Present, sir. വിശാൽ മഹേഷ്, Present, sir. യദുൽ ദാസ്, Present, sir. വൈഷ്ണവ്, വൈഷ്ണവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ. ഓക്കെ, ഇതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? Sir.